properties of matter. Before that, definition of chemistry. What is chemistry? Chemistry ची definition व्याख्या बघूया. Chemistry is the study of matter. Matter म्हणजे कोणताही पदार्थ, पदार्थ म्हणजे कोणती वस्तू. हा खडू, हा ब्लॅकबोर्ड, चॉक, हे सगळं काय मॅटर मध्ये येतं. मॅटर, स्टडी ऑफ मॅटर, इट्स फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज अँड फिजिकल अँड केमिकल चेंजेस which they undergoes. Chemistry is the study of matter, its physical and chemical properties and physical and chemical changes they undergo. कोणत्याही मॅटरचा स्टडी, त्याचे फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज म्हणजे भौतिक आणि रासायनिक गुणधर्म, फिजिकल अँड केमिकल चेंजेस दे अंडरगो म्हणजे त्यामध्ये होणारे भौतिक बदल, रासायनिक बदल या सगळ्यांचा अभ्यास म्हणजे काय असणार आहे? केमिस्ट्री असणार आहे. तर आपण बघूया आपण प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर अँड देअर मेजरमेंट्स. फर्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर. इन मराठी पदार्थाचे गुणधर्म. इन दॅट फर्स्ट, physical property. What is mean by physical properties? Physical properties, that is भौतिक गुणधर्म. Properties which are observed without change in chemical composition. Without change in chemical combination. Properties which are observed without change in chemical combination are called as physical properties. ज्या प्रॉपर्टी आपण ऑब्झर्व करताना तिथं कोणताही केमिकल कॉम्बिनेशन चेंज होत नाही, कोणताही केमिकल चेंज होत नाही, त्या प्रॉपर्टीजना काय म्हणायचं? फिजिकल प्रॉपर्टीज म्हणजे भौतिक गुणधर्म. फॉर एक्झाम्पल, कलर. कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, MP, that is the short form of melting point. BP, that is the short form of the boiling point. Density, घनता, these are the physical properties. ये सगळे भौतिक बदल आहेत. When we observe the color of any substance, there is no change in chemical composition of that substance. When we observe the melting point of any substance or boiling point of any substance, there is no change in chemical composition. Or when we observe density, there is no change in the chemical composition. आपण कुठल्याही पदार्थाचा कलर बघत असो तर कलर बघत असताना त्याच्यामध्ये कोणताही केमिकल चेंज होत नाही. किंवा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बघत असताना त्याच्यामध्ये कोणताही केमिकल चेंज होत नाही. केमिकल कंपोजिशन, नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन. Such properties are called as physical properties, and chemistry means the study of physical properties as well as the chemical properties. And what is mean by chemical properties? केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक बदल. रासायनिक बदल म्हणजे ते कसे असणार आहेत? परमनंट बदल असणार आहेत. फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक गुणधर्म आणि फिजिकल प्रॉपर्टीज म्हणजे भौतिक गुणधर्म. प्रॉपर्टीज इन विच और विच आर ऑब्झर्व्ड ड्यू टू और विथ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन. Change in chemical composition are called as chemical properties. Properties which are observed with change in chemical composition
or properties in which there is a change in chemical composition are called as chemical properties. ज्या प्रॉपर्टीजमध्ये ज्या गुणधर्मामध्ये केमिकल कंपोजिशन बदलतं त्या गुणधर्मांना काय म्हणायचं? केमिकल प्रॉपर्टीज किंवा रासायनिक गुणधर्म. फॉर एक्झाम्पल कोल, कोळसा बर्न्स इन एअर. ही सेम कशाची? हिटिंगची. बर्न्स विथ एअर, इन प्रेझेन्स ऑफ एअर देअर इज फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन डायऑक्साइड. Coal, that is means the carbon. Carbon when combines with oxygen or burns in air, there is a formation of the carbon dioxide. Means the oxidation of carbon is a chemical properties. There is a change in chemical composition. Here is only carbon. If it burns with air, there is a formation of the carbon dioxide. इथं chemical कंपोजिशन बदललेलं आहे. फक्त कार्बन होता त्याचा काय झाला? कार्बन डायऑक्साइड झाला. म्हणजे चेंज इन केमिकल कंपोजिशन. और इफ मॅग्नेशियम वायर, मॅग्नेशियमची फीत जर हवेत जाळली, मॅग्नेशियम वायर बर्न्स in presence of air, there is a formation of the magnesium oxide. तिथं काय होणार आहे? मॅग्नेशियम ऑक्साईड तयार होणार आहे. म्हणजे होतं सुरुवातीला काय? फक्त Mg तयार काय झालं? MgO, मॅग्नेशियम ऑक्साईड. दॅट मीन्स देयर इज अ चेंज इन केमिकल कंपोजिशन. दिस प्रॉपर्टीज विच आर ऑब्झर्व्ड विथ चेंज इन केमिकल composition or properties in which there is a change in chemical composition are called as the chemical properties. These are the physical properties and chemical properties of the substances. Then measurement of properties. Measurement of properties म्हणजे मोजायच्या. मेजरमेंट म्हणजे काय? मोजणे. प्रॉपर्टीज कशा मोजायच्या? Many of the properties are quantitative. Quantitative. Many of the properties of the matter are quantitative. What is meant by quantitative? Means which explains the quantity of the substance or amount of the substance. Quantitative. Quantitative means which explain the quantity of the substance or amount of the substance. Properties which explain the quantity. Property ज्या पदार्थाची क्वांटिटी, मॅटरची क्वांटिटी एक्सप्लेन करतात किंवा अमाउंट एक्सप्लेन करतात त्या प्रॉपर्टीज म्हणजे क्वांटिटेटिव्ह प्रॉपर्टी. आता कसा कोणताही पदार्थ क्वांटिटेटिव्ह म्हणजे हा काय? एक खडू आहे, हे काय झाले? 2 खडू झाले. आणखी एक घेतला तर काय होणार आहे? 3 खडू होणार आहे. म्हणजे विच एक्सप्लेन्स द क्वांटिटी. किती आहे ते सांगतात. हाऊ मच, विच गिव्स द आन्सर ऑफ हाऊ मच, दॅट इज द क्वांटिटेटिव्ह. मीन्स प्रॉपर्टीज विच एक्सप्लेन द क्वांटिटी, किती, हाऊ मच, और अमाउंट ऑफ द सबस्टन्स are the quantitative properties. Properties such as mass, length, volume, pressure, are the quantitative property. Area, then mass. Mass is quantitative property. How mass is quantitative property? Mass म्हणजे त्याला आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो? वस्तुमान. मास. आता ही क्वांटिटेटिव्ह कशी? जर कमी क्वांटिटी असेल तर त्याचा मास काय असणार आहे? कमी. जर जास्त क्वांटिटी असेल तर त्याचा मास कसा असणार आहे? जास्त. फॉर एक्झाम्पल, हाफ किलो शुगर, 1 किलो शुगर, अर्धा किलो साखर, 1 किलो साखर. अर्धा किलो साखरेचा अमाऊंट किंवा क्वांटिटी काय असणार आहे? कमी असणार आहे. 1 किलो साखरेची क्वांटिटी कशी असणार आहे? जास्त असणार आहे. दॅट मीन्स मास इज द क्वांटिटेटिव्ह.
that is which depends on the amount or quantity. Length is also quantitative. Length of this chalk 10 centimeter. Length of the room 10 meter, means length of the room longer than the length of the chalk. That means it depends on the quantity. Thus number of the properties of matter are quantitative. Volume is also quantitative property. Then pressure, which is also quantitative. Smaller quantity, smaller pressure or volume. Larger quantity, larger pressure or the volume. Thus which are the quantitative properties. Quantitative properties are generally expressed in terms of number followed by unit. Quantitative properties expressed in terms of number followed by unit. Followed by unit म्हणजे काय? सुरुवातीला एक नंबर असणार आणि फॉलोड बाय युनिट म्हणजे त्याच्यानंतर त्याचं युनिट लिहिलेलं असणार. फॉर एक्झाम्पल, लेंथ ऑफ दिस बोर्ड इज ऑफ 3 मीटर. 3 मीटर आपण कसं लिहितोय? 3 मीटर. हेअर 3 इज द नंबर अँड m इज द युनिट. दस नंबर फॉलोड बाय युनिट. The volume of milk is 1 liter on 1 dm cube. दुधाचं आकारमान किंवा दूध किती होतं? 1 लिटर. 1 liter. Here 1 is the number and liter is the unit. Thus the quantitative properties are expressed. कसं एक्सप्रेस केल्या जातात किंवा कशा लिहिल्या जातात? तर नंबर फॉलोड बाय युनिट. आधी काय लिहायचं? नंबर. त्याच्यानंतर काय लिहायचं? युनिट. एक्सप्रेस बाय नंबर फॉलोड बाय युनिट. देन फॉर मेजरिंग एनी क्वांटिटेटिव्ह प्रॉपर्टीज देर आर सम स्टँडर्ड्स आर टेकन फॉर कम्पेअर. स्टँडर्ड्स for measurement of any properties there should be any standard properties for comparing it with. Standard आता मराठीमध्ये आपण एक काय प्रमाण घेतो, प्रमाण म्हणत असतो. जसं तुम्ही पूर्वी कधीतरी ऐकलं असेल की विहिरीची खोली हे 6 पुरुष 5 पुरुष असते, म्हणजे पुरुष नसून ते पुरुष असतं. पुरुष एक स्टँडर्ड त्यावेळी घेतलेलं होतं, ते आता घ्यायचं नाही. फक्त उदाहरणार्थ एक पुरुष म्हणजे साधारणपणे 6 फूट उंचीची असते. एक पुरुष किंवा एक पुरुष म्हणजे एक पुरुष उंची असते, ती किती असते? 6 फूट. 5 पुरुष जेव्हा होईल म्हणजे 5 पुरुष म्हणजे 6 पंचे 30 फूट. म्हणजे एक पुरुष हे काय केलेलं असतं? स्टँडर्ड. तसं कोणतीही मेजरमेंट करताना एक स्टँडर्ड घ्यावं लागतं आपल्याला कम्पेअरसाठी, तुलना करण्यासाठी. आणि दॅट स्टँडर्ड इज अनचेंजेबल अँड रिप्रोड्युसिबल. तो स्टँडर्ड बदलत नाही. देन व्हॉट आर युनिट्स? युनिट्सची डेफिनेशन आहे, ती डेफिनेशन आपण काय करायची? पाठ करायची. युनिट्स आर द आर्बिट्ररीली डिसाइडेड. आर्बिट्ररीली हा शब्द काय करायचा? लक्षात ठेवायचा आणि पाठ करायचा. आर्बिट्ररीली म्हणजे अहेतुक, कोणताही हेतू नाही, परंतु सगळ्यांनी त्याला ॲक्सेप्ट केलंय, सगळ्यांनी त्याला मान्य केले. आर्बिट्ररीली डिसाइडेड अँड युनिव्हर्सली ॲक्सेप्टेड. युनिव्हर्सली म्हणजे युनिव्हर्समध्ये असणाऱ्या सर्वांनी, म्हणजे सर्व जगाने त्याला काय केलंय? ॲक्सेप्ट केलंय. अशा स्टँडर्ड्सना काय म्हणायचं? युनिट म्हणायचं. स्टँडर्ड्स आर कॉल्ड
unit or units. The arbitrarily, एवढा शब्द लक्षात ठेवायचा, अहेतुक, कोणताही हेतू नाही, सहज, arbitrarily decided, ठरवले, and universally accepted, सर्वांनी ऍक्सेप्ट केले, सर्वांनी मान्य केलेल्या स्टँडर्ड्सना काय म्हणायचं, युनिट्स म्हणायचं. मीटर, लिटर, किलोग्राम ही सगळी काय आहेत, युनिट्स आहेत. देर आर सेव्हरल सिस्टीम्स ऑफ युनिट्स. Several systems of unit, you know the CGS system. CGS system is in CGS system, C for centimeter, G for gram, and S for second. Length is measured in centimeter. Mass is measured in grams, and time is measured in second. Length in centimeter, mass in gram, and time in second, and that system is called as the CGS system. One more system, that is the FPS system. F for foot, P for pound, S for second. FPS means length is measured in foot. Length ही foot मध्ये measure केली जाते. Weight, mass is measured in pounds. आपल्याला माहिती आहे कधीतरी वजन आपण पाऊंड मध्ये सुद्धा बघतो. And time is measured in seconds. Foot, pound, second. Length, mass, and time. And another system is the MKS. M, that is meter. Length is measured in meter. Mass is measured in kilogram, and time is measured in seconds. These are the systems, but early systems. But in 1960, there was a conference of weights and measures, and who decided the new system of measurement, which is called as the SI system, International System of Units. And these units are called as the SI units. International System of Units, which are called as the SI units. And for some physical quantities, there are the SI units, which are the basic units. And there are derived units also, which are derived from the basic units. We are going to see some 7 basic units, and we have to make the table basic physical quantity, symbol for that quantity, symbol for quantity, name of SI unit, and symbol of SI unit. Basic physical quantity, symbol for that quantity, name of SI unit, and symbol of SI unit. Some basic quantities, length. This is the one basic quantity, length. Symbol for quantity. Length साठी symbol कोणता वापरतो आपण? L वापरतो. That is not the symbol of SI unit. It is the symbol of the length. Length चा symbol आहे. जसं आपण व्हॉल्यूम आकारमान काढताना काय लिहितो? L into B into H. Where L is the length, B is the breadth, and H is the height. L is the symbol of length, B is the symbol of breadth, and H is the symbol of height. Similarly, for the physical quantity length, symbol is the L. What is the SI unit of the length? SI unit is the meter. This is the basic unit. And symbol of this SI unit is M, small m, not capital M.
लेंथ ही क्वांटिटीचा सिम्बॉल L, पण त्याचं युनिट आहे मीटर आणि त्याचा सिम्बॉल आहे m. म्हणजे लेंथ ऑफ दिस रूम इज अबाउट 10 मीटर, then L equal to 10 meter. L is the symbol of length, m is the symbol of unit. The next quantity is the mass. Symbol of mass is small m. Mass, symbol of quantity is m, and name of SI unit is kilogram. Mass is measured in kilogram, and SI unit of this is the kg, kilogram. This is the second physical quantity. Then time. Time, symbol for time is the small t and not capital T. Time is measured always in seconds, and its symbol of seconds is the S. Then next physical quantity, electric current. Or current. Electric current has symbol I, but it is measured in ampere, and symbol of it is A. This length, symbol L, measured in meter, symbol of SI unit m. Mass, symbol is m, measured in kilogram, and SI unit is kg. Time, symbol T, measured in second, SI unit is S. Electric current, symbol is I, measured in ampere, and SI unit is A. Three more. Temperature. Temperature has symbols capital T. Time has symbol small t. Temperature has capital T, and it is measured in Kelvin, or SI unit is Kelvin, and its symbol is K. Then amount of substance. Amount of substance, this is the new one, that is small n. Symbol is measured, symbol for it is the small n, that is the moles. Amount is measured in moles. Its SI unit is mole, M-O-L-E, but its symbol is only M-O-L, that is mole. And last one is the luminous intensity. Luminous intensity, these two ones are new, that is symbol for luminous intensity. Physical quantity is a symbol IV. It is measured in candela. Candela is the SI unit of the luminous intensity, and its symbol is the CD. Thus, these are the 7 basic physical quantities and their SI units and their symbols. Thank you.